Today on Faces and Places, we make Gothenburg our port of call. And go in search of Viking hordes, island hopping in its archipelagos, and fishing for black gold. From its great halls and forests, to its waters and its seas. We find out if this really is the coast with the most. Join us in our journey to the west coast of Sweden. Gothenburg is a modern city with rich historical veins that run all the way back to the time of the adventure-seeking Vikings and beyond. Today, it is the epitome of a post-industrial port, crammed with transnational companies whose workers hail from the far reaches of the globe. But from long ships to tall ships, countless voyages of discovery and trade have begun and ended here, in its waters. The Vikings are often misrepresented as being only a ferocious warrior people, but were in fact not only courageous seafarers, explorers and merchants whose trade routes took them all the way across the Atlantic, but also a home-loving people. In Arle, in Greater Gothenburg, there's a Viking centre where visitors can get a sense of what a Viking Great Hall was truly like. And experience the other side of the Vikings, a simple, home-loving people whose arts and crafts were second to none. But a few miles from Gothenburg, some of the greatest finds of Viking treasure in West Sweden have been unearthed. Om vi går tillbaks till strax innan vikingatid så har vi de mest spektakulära guldfynden påträffade här i Västsverige. Guldhalskragar, guldhalsringar, guldskatter som senare vi vet att vikingarna satt i stora mjödhallar, sjöng speciella sånger och berättade om de här stora hjältarna som återkom från de romerska slagfälten. The craftsmanship is breathtakingly beautiful. Imagine how the Viking warriors came home, riding, clad in gold. Alldeles vid Ale så har man hittat Västsveriges största silverskatt från vikingatid. Och mitt emot den här silverskatten, i samma dalgång, så misstänker vi att vi har en handelsplats som är då den vikingatida föregångaren till Göteborg. The site of modern-day Gothenburg was proposed by King Gustav II Adolf in 1621. The royal finger points out the spot. Archaeologist Bengt Nordqvist from the Swedish National Heritage Board explains. Kungen med sina män går ut och han stampar i marken och säger men här är fuktigt, här är vått, kan vi verkligen bygga en stad här? Och de tittar på honom och säger men bäste kung, här kan vi visst göra en stad. Vi pålar för byggnaderna och murarna och vattnet tar vi bort med hjälp av kanalerna, precis som holländarna har gjort. Och det gör man sen också. Man bygger resten från 1621 så börjar man anlägga staden Göteborg efter just Hollands mönster med rättvinkliga gator och kanaler. The Dutch model has served Gothenburg well. Its canals interlink a plethora of green areas that draw the eye and lift the spirit. Its layout successfully weds natural features and modern architecture. Beneath the bridges and in between, the city is crisscrossed by boat and ferry, bus and tram. But just like the Dutch, bicycle is the optimal mode of transport.
Universities and industries, theatres and cafes, restaurants and bars, all combine to make Gothenburg what it is. A picture-perfect seaside port. Between the old city walls and the outer canal is Fiskekyrka, Gothenburg's very own indoor fish market. Dubbed Fish Church by locals due to its resemblance to a Gothic house of worship, a Norwegian timber church, it's a paean to the region's exquisite seafood. Tucked away between the canals, Saluhallen is a perfectly preserved 19th century indoor market. It brings together delicacies from all four corners of the earth under its imposing steel-clad roof. Gothenburg's oldest building, Kronhuset, lies within the old city walls. Built after a Dutch style between 1642 and 1658, it is now a concert hall and home to the Gothenburg Wind Orchestra. As you look round the workshops in the cobbled courtyard from the quaint, cosy cafe, it's like stepping back in time. Clockmaker, tanner, potter, glassmaker, read the signs. A visit to the confectionery store is an absolute must. In Gothenburg, you're never more than a stone's throw away from greenery and nature. The city is graced with parks galore. The botanical gardens are a magical oasis for Gothenburgers and visitors alike. It makes the perfect picnic spot, spring, summer or autumn. Just a bike or tram ride away, within Greater Gothenburg, lies Gunnebo's stately home. Gunnebo's stately home in Mölndal, built in the 18th century and originally a holiday home, is a working estate with an organic farm and period garden. This cultural heritage site offers a comprehensive vision of 18th century life, blended with modern sustainability. Moa is one of the head gardeners at Gunnebo. Självhushållning var någonting som var väldigt stort på 1700-talet. Det man odlade, om man tittar på vad som var typiska köksväxter som odlade 1700-talets köksträdgårdar, så var det mycket grödor som vi idag förknippar med Medelhavet och Medelhavsköket. Som vitlök och basilika, rosmarin och timjan, kronärtskockor, kardon och sparris. Gunnebo's sustainable ecology is coupled with strict historical authenticity in craftsmanship and working methods. Its gardens recreate the very practical and self-sustaining approach of the past. Its organic cafe, restaurant and bakery draws foodies and families alike. They deliver a taste of the Mediterranean, as well as more traditional Swedish fare, like these classic cinnamon buns. Gunnebo is a living historical journey back to the 18th century in a tasteful and modern context. It combines tradition, heritage, and respect for the past with forward-thinking sustainability and ecology.
3 av våra hörnstenar här på Gunnebo. Det är alltså att vi jobbar med att försöka vara historiskt korrekta. Alltså med hållbar utveckling och med att lyfta fram det genuina hantverket och gamla hantverksmetoder. Och då, alltså, om man vill ta ner det till en väldigt konkret nivå, så för oss i trädgården så handlar det ju om att vi gräver för hand. Vi använder bara naturgödsel. Den ekologiska biten, alltså det är ju ingen tillfällig trend, utan det är ju någonting som det är förankrat både i historien och, tror jag, i framtiden. As you taste the harvest on the plate, as you feel the connection to the earth and the season, you cannot help but fall in love with the place. Just north of Gothenburg, a short car journey away, lies Uspertorp. Uspertorp is a conference and activity centre offering overworked townies the chance to unwind and sample a well-earned taste of country life. What started as a team-building destination for Gothenburg's international companies has become a miniature mecca for tourists, businessmen, fun seekers and city folk alike. Vi märkte att folk tyckte att det var kul, bara att komma ut på landet och göra någonting annat. Det är en halvtimmas väg från Göteborg hit, och det är liksom landsbygd som en del aldrig har varit på, som kommer från storstäderna. Det är bra för själen. Vi hade en gäst för ett tag sedan som kom ner på morgonen här, som hade bott över, och sa att det var så tyst så jag kunde inte sova i natt. Så. Det kan ju vara lite grann vilken skillnad det är. Kommer man som turist från Europa där man inte har en kvadratmeter över någonstans, så tror man inte det är sant när man kommer hit. Och att man får gå rakt upp i skogen här och titta vad man vill. Får de då se ett rådjur eller en älg så är semestern liksom räddad. The immeasurable magic of the age-old forest strips away the layers of everyday stress that surround us. For those that are interested in local beers, tastings from the award-winning Arlafors microbrewery are only a tractor ride away. Framförallt vill vi väcka intresset för öl och ölkultur. För att öl är inte bara en stor stark som svensken normalt och inmundiga på krogen, utan öl är så mycket, mycket annat. Man kan ha den till en chokladkaka, chokladbit, en god cigarr eller någonting. Alltså som en sällskapsdryck, ungefär som man dricker vin helt enkelt. Ett portvin eller någonting. Linked to the mainland by car ferry since the 40s is a little island called Flatön. Just north of Gothenburg is the island of Orust. This idyllic setting boasts the beautiful Taub Islands of Malö, Rapön, Ängön and Flatön to its north. Fishing for crabs is ever popular among local children.
The islands are dubbed after Sweden's national bard, Evert Taube, and his airs, ditties and sea shanties are an intrinsic part of this visually stunning region. Handelsman Flink, one of Taube's characters, is immortalised both in song and in the name of the shop, restaurant and guest house on the waterfront. Det var om vardagen han skrev, om blommor, om naturen och fiskarna och bönderna och överhuvudtaget hur folk fick tillvaron att gå ihop. Och sen trivdes ju Evert Taube så bra här, så till och från kom han hit på besök. Det var ju krig ute i Europa så han kom ju inte ut och kunna jobba på några båtar för det var ju farligt. Så då skrev han många visor här ute och från västkusten. On Evert Taube's memorial rock on Flatön, it says, "He came from the surging sea." We travel north up the coast to Lysekil. North of Orust and the Taube Islands lies the picturesque turn-of-the-century coastal resort of Lysekil. People originally settled here in the 16th century, thanks to its rich abundance of herring. Not only a vitamin-rich source of food, the fatty herring could be used to make train oil, more commonly known as whale or fish oil, in Lysekil's refineries. Indeed, Lysekil became a popular seaside resort at the turn of the century, bathing in the sea being thought of as having curative properties. The Strand and Havs Hotel is a resort guest house where the seaside fad can be relived. Havshotellet, eller Villa Fridhem som det hette från allra första början, byggdes 1904 utav pengar från en välgörenhetsfond som Karl Kurman, som var den som startade Lysekil som badort, hade inrättat tillsammans med Oscar den andre. But it wasn't only the lure of health that brought people in their droves. It was royalty in the figure of Oscar II and the functions and balls that still go on to this day. Oscar den andre var väldigt förtjust i västkusten och kanske mest av alla orter var det ju Marstrand som var hans favorit. Men han gjorde även besök till Lysekil och då kom hans stora fartyg Drott och lade till här ute i Gullmarsfjorden. Och det är klart, alltså, det ökar ju badortens status med flera pinnhål när Oscar den andre kom på besök. The inn lovingly recreates individual, historically inspired environments, offering the modern traveller a taste of the tranquility of the past. Its discreet calm and simplicity belie its regal provenance. The hotel's individuality offers a polar opposite to the ubiquitous IKEA decor that permeates Western homes and lives. The seaside studio offers awe-inspiring sea views.
Kring sekelskiftet så var det flera trankokerier som startades. Alltså man tog tillvara oljan som fanns i sillen. Och det användes ju för att bland annat lysa upp gatlyktor de säger att de fraktades över till London. Bland annat. Det var en ganska så stor näring, men det luktade ju vansinnigt illa från de här trankokerierna. Till badgästernas stora förtret som kom hit, societeten, bland annat från Stockholm, som inte alls tyckte att detta var särskilt lustigt. Så de försökte ju stoppa trankokeriet. Men det fick nog fortsätta ett tag. För det var ju givetvis fabrikörer som gjorde en liten förtjänst på det också. This rich abundance of seafood is still diligently protected in the Skagerrak. Common sense ecology is a watchword for Swedes. Sweden has defied the European Union and enraged local fishermen by banning fishing of species whose stocks are in danger of being fished out. Up and down the entire coast, the time-honoured tradition of potting for shellfish is practised. Crab, crayfish and langoustine are always on the menu. But lobster, called black gold here, is the most sought after of the region's celebrated delicacies. As the summer turns to autumn and the leaves turn russet, orange and gold, Swedes gather to celebrate the sea's gifts at the traditional kräftskiva. Far from being all peace and tranquility, Gothenburg, or Little London as locals call it, is a hive of nightlife, concerts, festivals and restaurants. The long summer nights seem to last forever, crowned in crimson and gold. It's difficult to resist the dreamlike simplicity of such a sublime spot. It works on you in subtle ways the mind may miss, but the soul soaks up. It is the gift of completion. And so the sun sets on today's faces and places, on another journey in Europe.